Welcome to the program. Welcome to the program. Good evening, wonderful people, great Biafrans. I greet each and every one of you who might have time to join us today on another exciting edition on the journey of translation to the Hausa language. And my brothers and sisters, the moment you're coming in, please, I encourage you to please share this message as much as possible. The moment you're coming in, just try and share, because some of you cannot be able to share this message because we know that the damnable Zoological Republic of Nigeria are suppressing even you that is watching me, that even a common text message, when you type a message, they have to block you, restrict you. So, but just try and please share, invite other people so that we can be able to get the results that we need. We are targeting to disintegrate Nigeria as quickly as possible. At the same time, the people that we are fighting with, they are doing everything humanly possible in order to suppress us. So what do? We have to keep fighting. Na gaishe ku yan uwana ko ta ina da kake da kana zuwa da Allah ka tura mun ga message din nan yan uwanka. But before we go on, I would give us a little moment while we are listening to this song by me, the king, mentally slavery, meaning that the people who feel that they have acquired self-wealth, and for that reason that we that is fighting for disintegration or for the betterment of our future children, that we don't know what we are doing. So let us welcome this program with this, while I take my time to share the program as well. Thank you very much. I was born in the north side, dangerous like steady. It's like a jungle, but I survived. I'll fly so high. Sex was stupid too. Then I ran on the west side, the Yoruba woman. Yoruba woman. Then I done my resignation. We gotta be wrong. We gotta be wrong. You can call me, you can call me. You can call me, you can call me. You can call me, you can call me. You can call me. You can call me, 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 you can call me. Hey yo, do you know who I am? Oh, I'm the important person. I know the governors, I know the president. I'm a neighbor man married to your woman. One daughter of school and people my career and the north. So we gotta be one Nigeria, that shit. Moving up from the sky, feeling your sweat fall. People living on the ground and nothing. Look at you, look at you, look at you. The people that don't want this so that we fight each other, kill each other, rob each other, make everything miserable for each other. They are the master of the slave. Have you ever heard of one really lit slave? Letting the 23 December 74, because the rest of the colony has the west control African slave. Yeah. I was born in the north side, dangerous like steady. It's like a jungle, but I survived. I'll fly so high. Sex was stupid too. Then I ran on the west side, the Yoruba woman. Yoruba woman. Then I done my resignation. We gotta be wrong. We gotta be wrong. You can call me, you can call me. You can call me, you can call me. You can call me, you can call me. You can call me. You can call me, 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 you can call me. Today, some of you still been living the slavery time. I tell you, we're still living the slave. Mentally slavery. Mentally slavery.
mentally slave. The moment we operate for mentally slave, that is the moment we're getting in your mentally slavery. We have to love each other, we have to call each other, we have to care for each other. Because whenever you see agitation in the world, the people of Biafra, Eastern Nigeria, agitating for her freedom, that is my people. That is my people. That is my people. Yeah, I am happy. I was born in the north side, in just like steady. It's like a jungle, but I survived. I'm fly so high. Say it's one stupid truth. Then I'm out of the west side, the Yoruba woman. Then I found my resignation. We gotta do more. You can call me. 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 Makanani nataka niwe rongai. Ndi Nigerian government imegwani. Amanyesi na hamegusani. Even the east, even the west, even the south. Kaduna the south and Kaduna massacre. All the data we have been killing the Christians. Ethnic cleansing. Mentally slavery. I was born in the north side, in just like the village. It's like a jungle, but I survived. I'm fly so high. Say it's one stupid truth. Then I'm out of the west side, the Yoruba woman. Then I found my resignation. We gotta do more. You can call me. 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 Na gaishe ku yan uwana ko ta yanan da kake. Sunana Mazi Innocent Kandalim Mwachineke. Abunda muke yi, what we are doing today, or what we are going to do today, is a part translation of the broadcast that our great leader Mazi Nnamdi Kanu did on the 6th of June, where he was analyzing on how Hausa people were being killed, over 90 people being killed. But instead of the so-called presidency to focus on the part that there's a problem, they decide to come down to the Biafra land in order to kill us, in order to destroy us. For what reason? But the place that there is a huge problem, they decide to turn back and face where there is none. Because as long as we are concerned, Eastern Security Network is being guided by the law, a law called Tort of Law, Tort, T-O-R-T, Tort, which was implemented in 1967-1968 in order to give each state and the damnable Zoological Republic of Nigeria to be able to police their own state. But because of the 1999 Constitution, that power had been taken away from the so-called governors. But as we may have it, our mothers being murdered, our father being killed, our brother being killed, while they're going to their farms. And we cried out to the so-called governors and the senators whom are representing us
to protect our interest, protect our mothers from the farm, protect our fathers, protect our uncles, so that we can be able to go to farm. Because after the genocide war committed against we, the people of Biafra, no matter how much you have in the bank, they only give you 20 pounds. So if you have 1 million pounds in the bank, they only give you 20 pounds. And most of us could not be able to survive. We have to go through into the farm. And a lot of us have been surviving on that. But when you see that the Fulani herdsmen, terrorists who are roving around with their cattle, destroying those things, and we ask the governors, the senators that are representing us, for them to provide a security for us, they could not be able to do that. And as God may have it, the reason why I'm laying this foundation is when we move to the Hausa program, so you can be able to understand what we are trying to do. So as God may have it, when the leaders, the governors, the Senate of the Oduduwa, which is the Yorubas, when they come together to ban open grazing, that is giving the Fulani herdsmen the ground to be terrorizing, destroying our crops, they banned it in Oduduwa land, and ban it in Oduduwa land. Our great leader Mazi Nnamdi Kanu now tell the governors, why don't you replicate the same thing? If you claim that you're a leader to the people, why don't you replicate the same thing that the Oduduwa leaders did in Oduduwa land? And the moment that they came out in national television saying that, of course, the third law has been there right from the beginning, this is not the first time, but they are revisiting it to give assurance that, yes, there's a third law, and that third law have to give us the guarantee, give the Eastern Security Network guarantee for the Eastern Security to be operating as a legal security outfit that is protecting, or that will be protecting our mothers when they go to farm. But today, Nigerian government have now decided to clamp down on us, bring the Fulani terrorists, Boko Haram terrorists in the uniform in our own land to kill us, to search for ESN to kill them. Why? And that is why we are calling on the whole world that you must rise up. Because if you don't rise up, the war is already been going on right now as we speak. But if you don't rise up, a lot of refugees are going to flood into this Western world, and there's nothing you can do about it. The only thing you can do right now, if you feel concerned of what is going on in Nigeria, take it from us, because you cannot see or you cannot hear this thing that we're saying in a major news platform all around the world. Nigerian government spent over $30 billion in order to be suppressing the news that is coming out from the damnable Zoological Republic of Nigeria. Starting from Facebook to the top. So you have to take it from us. You don't doubt us. Whenever you're watching this platform or any other Biafra agitator, whatever he said or she said is nothing but the truth. So that is why we are asking anybody who is going to watch this program from the Western world that you need to begin now to speak, because don't be surprised, in time to come, you are going to be seeing a lot of refugees and you'll be wondering what is going on. This is what is going on. Atokenek yama. Na ga sheku kota inan da kake
ko ta ina da kake kalle mu yanzu nan na gashe ku. Sunana Mazi Odinkemma Nkendelim Mwachineke, a member of IPOB and also an active financial member as well. Muna so mu yi muku translation abunda mai gidanmu Mazi Nnamdi Kanu program da yayi on the 6th of June 2021, just few days ago, inda yake ga muku ya kwankwata ma jama'a Nigerian government menene yasa ana kakkashe mutane a far north Nigeria, amma dai sun cewa za su turo mana sojoji a cikin Biafra land. To shine nake son translate din naka domin ka je. These people, because we stood up to them, because IPOB said enough is enough, because we formed Eastern Security Network to safeguard our land, our forest and our bush and our farmland for our people to go and farm, because we said to Fulani, you cannot conquer this land of the ancients. That is the only crime we committed. Kana je? Abin da na ga muku yanzu na shine mai gidan muke faɗawa. Abin da yasa wa'annan mutanen nan da suka ce wai su shugaban kasa, abin da yasa suke bin mu yanzu nan su dinga kakkashe mana saboda mun hada Eastern Security Network. Wangan Eastern Security Network da nake ga maka yanzu nan shine yake hada mana domin mamanmu, babanmu, iyayenmu, kakanmu domin su shiga gonaye su yi nomansu. Kana jina? Su yi nomansu. Amma dai menene yasa waɗanga mutanen nan sun bar gurin sun dawo nan? Abin da yasa hakan ga saboda sun gan cewa sun riga sun sha karfin ku. Ka gane ko? A to kenan ko wata gidajen da ka shiga yanzu zaka gan mai gida. Ka gane? Kafi kayan wata abu a gurin nan, wannan gidan nan zaka samu mai gidan. A to kenan su waye na mai gidan? Mu ne mai gidan. Ka gane ko? Ta shine yasa suna so su cire mu a hanya. Amma dai dan mai gida ya gama yayansu ko kuma yaransu ga abin da zaka yi, ga abin da zaka yi, saboda haka kai zaman lafiya. Menene yasa baka saurare? Menene yasa kai nan baka saurare? Tambaya ka tamba. Menene yasa kan nan baka saurare? Mai gida ya ga maka cewa ga abin da zaka yi, ko baka bane? To, in kai wanga abin nan da kake yin shi zaka jin daɗi. Amma dai in ka bar wannan hanyar nan, ka bi hanyar nan, baka samu zaman lafiya. Shine mai gida mai ke tambaya. Abin da suke so su ba mu kashi yanzu nan saboda mun hada Eastern Security Network. Wanga Eastern Security Network saboda mu samu zaman lafiya. Mamanmu, babanmu, iyayenmu da suka je gona su zaman lafiya. Ba wanda zai kashe su, ba ka ji cewa I'm rape. This one is rape, or this one is being killed. These are the things that we want to protect, and we are protecting it. And they want to clamp down on us in order for them to occupy our land. And we say we cannot allow that to happen. Instead of that to happen, everybody in that country is going to die. Everybody in that country is going to die defending your land. I gotta go. Man, this is why we are asking you also, har makaiman da kake fafanot, zaka tashi a barci. Ka gane ko? Zaka tashi a barci, in ka tashi a barci, ka ga musu cewa kai ne mai kasa. Wa'angan ma'aikatan nan sunan ba sunan mai kasa ba, kai ne ainihin mai kasa. Kana jina?
domin in kana yi wanka abin da kana lallaba akwai babu wani a filin da zaka shiga hakan ga baka ga almajiri suna yin babiya Allah yanin kobo, babu wata filin da zaka shiga kan ga barka ga mata ko kuma baban da take shan wahala ko kuma yake shan wahala, babu gurin da zaka ganin yanzu nan ka jin karuwanci ko ta ina, saboda menene babu abinci babu aiki babu komai. To su wa'angan mutanen da aka ce wai su gwamnati, they don't care about you. A ga maka Boko Haram, amma dai idan suka shiga in ka shiga France za ka gan yan wayensu yayansu duka, za ka gan su suna Oxford University, za ka gan su suna kwata ina duniya, amma a ga maka cewa wai Boko Haram. Kai baka da hankali ne? Bari mu ci gaba da wangan translation nan. This is a live presentation today, the 7th of June 2000 and sorry, I beg your pardon, 9th of June 2021, and we are translating a program that our great Mazi Nnamdi Kanu did on the 6th of June 2021 concerning the part how the Hausa people, more than 90 people, according to their news, because what they have there is allegedly news. They don't report exactly what is going on. They don't report exactly what is going on. What they have there is always allegedly. So when they say 90 Hausa people were killed, you have to times 6 times 3, and it's going to give you the accurate number. So we are looking about 300 and something Hausas that were massacred, so I can be able to get the actual figures. We must continue. That is the only crime we committed. They went overboard. We are going to speak in a language you will understand. But Boko Haram, ISIS in West Africa. For those of you who are watching from the Western world, what our leader meant by saying that the presidency said that the presidency are going to speak to us in the language that we can understand, meaning that the person who is portraying himself as the president right now say that those of them who fought against the Biafrans during the 1967-1970 war, that they understand how the game is being played, and they are going to do the same thing that they did back in the 1967-1970. So this is exactly what our leader is trying to say. That they say that they are going to speak to us the language that we are. To kenan kan nan baka gane abin da mai gidanmu ya faɗa. Kaji cewa ya ce wai suka ga mana cewa za su yi mana yaren da mun nan muke za mu gane. To kenan kashe-kashen da suka kashe mana 1967-1970 ko kuma prior to 1960, to kenan 1966 67 came out 1970, cewa za su revisit wa'angan abun nan kunnan da kuke dubawa radio ko kuma television, abin da yake faɗa, za ku ji cewa Buhari nakun nan ya ce wai za su yi mana yaren da mun nan da za mu ji. To kenan abin da yake faru yanzu nan a Anambra State, abin da yake faru yanzu nan a Imo State, duk Biafra land, za ka gan jirgin sama su kaccewa kan ga polisaya da sojoji dukkansu, kana gane ko, dukkansu suna nan yanzu nan suna kakkashe young vibrant youths of Biafrans. Shine yaren nan da mai gidanmu yake faɗa. We will speak to you to the language that you will understand. Shine yake nubi. Bari mu ci gaba. Please, the moment you're coming in, share. If you don't understand what the language I'm speaking, but all you have to do is just try and send it to somebody who is in the northern Nigeria, so that they too can be able to spread it around the Hausa community over there for them to understand what is going on.
Thank you very much. Ansaru, Mieti Yala, Fulani foreign bandits, Fulani local bandits, Fulani terrorists in general, Al Qaeda in the Maghreb. These are all terror franchise run by Fulani people in Nigeria. That is a fact. It is not hate speech. It is a fact. Kana ji ko? Abin da mai gidan nan yake kwankwata, wa'angan terrorists nan da suke ba ku wahala a northern Nigeria, Al Qaeda in Madrid, Boko Haram, ISIS in West Africa, duk Nigerian government bai musu yaren da sunan za su gane wa'angan mutanen nan suna kakkashe 'yan kasa, ba su yi musu yaren da suke ganewa, amma da mun nan saboda muna da Eastern Security Network domin ya yi protect mamanmu babanmu da suka tafi gonawa, yanzu za su yi mana yaren da su muke ganewa. Shi ne muka ga muku cewa kar ka zo a gurin kana kalla kan ga za ka tashi a barci, in kana dubawa kamar shekara 5 da zuwa kai ka dinga zaman lafiya, sannan za ka iya ka shiga mota daga Sokoto zuwa Onitsha, babu watan da zai zo ya harbe ka ko kuma ya kashe ka. Yanzu nan za ka tashi, yanzu nan ba gobe ba, domin wa'angan mutanen nan suna da patient, akwai patient gare su. Wa'angan abun nan da suke yi tun 1804 suna a ciki ma har yanzu nan. Kana ji ko? Yanzu nan za ka tashi a barci, ba gobe ba ne. In kana dubawa kamar shekara 5 hakan ga kai ka yi zaman lafiya, yanzu nan za ka tashi. Yanzu nan ga wa'angan terrorists nan da suke a northern Nigeria, ba su yi musu yaren da suke ganewa. Ga inda aka kakkashe mutane, ka shiga a cikin Niger State, kana jina, ga a cikin Niger State, ga a cikin Zamfara, ga Yobe, ga kota ina ana kakkashe mutane hakan ga. Nigerian government ba su yi musu yaren da suke ganewa, amma dai mun nan da muke tare ESN su yi protect mamanmu babanmu, za su yi mana yaren da muke ganewa, ana yi muku magana ku tashi a barci, kar ku zo a gurin kuna kalla kan ga kuna duba hakan ga cewa babin da yake faru. Ya raja ana muku magana ku tashi a barci, kar ku zo na gurin kuna kalla kan ga. Bar mu ci gaba. These people in Answer Rock never spoke the language that Boko Haram understood. Kana ji ko? Wa'angan mutanen da suke su Aso Rock ba su yi yaren da Boko Haram za su iya su gane, domin Boko Haram abinda suke so menene yasa federal government of Nigeria bai ba su amma da za ka tawowa a Biafra land ka ba mu ya raji ku tashi a barci yan wana. They never spoke the language that Fulani headsmen, the same people. What I found astonishing is kana ji su wa'angan mutanen ma president ko kuma federal government ba su yi yaren da Fulani headsmen za su gane. Menene yasa hakan ga? To kun nan za ku tashi a barci, kun ne za ku tashi a barci. is that these people, they will ignore the deeper, the dream in their own eyes. Wai wa'angan mutanen nan za su bari abin da yake shigo musu a idon. Kana gane ko? Abin da zai shigo maka idonka hakan ga za su bar shi, su ce wai za su so suna cire maka abin da yake idonka. Shi ne tamba mai gidan muke tamba. And they'll be looking for a tiny the speck of dust in your own. Kana ji abin da yake a idonsu ba su cire shi ba, amma dai suna so su cire abin da tab da yake a idonka, saboda menene?
I want to ask Fulani Janjaweed. Yana so ya tambaya Fulani Janjaweed. Yana so ya tambaye su. Have you dealt with Boko Haram in their own language? Ka ba ma Boko Haram kashi. Shine ke tambaye su. Did you go to the north massacring people, abducting people? Ka tahi a northern Nigeria kana abduct mutane, kana arrest mutane, kana kakkashe mutane, kana shigawa gidajensu kana kakkashe su. Kai hakan ganne shine ke tambaye ku. Bring them basically committing genocide in broad daylight as we're doing right now in the east. Ka ji ko? Inda suke yi yanzu nan a Biafra land. Suna yi wanga abun na can ne. Shine mai gidan mai ke tamba. The answer is no. Ka ji ko? Throughout the years of Fulani rampage through the Middle Belt, A cikin middle belt yake tamba. Shekarun da yake wucen nan suke kakkashe mutane ga abin da ya faru a Benue State. Ga inda suka shigowa hakan ga sun ba ma mutane kakashi hakan ga. Menene suka yi? Ga abin da ya same mu a Nimbo a Enugu State. Sun shigo abin da ya fi 13 communities. Menene suka yi? Ba komai. have you ever read the Riot Act to them? The answer is no. But the whole world, what I find astonishing is the hypocrisy of man. BBC, Twitter, Facebook, all the rest of them. Kanaji, BBC ko kuma kana gan BBC Hausa dukkan su cuwa-cuwa. Ga yanzu nan Twitter abin da muke a ciki kun tunna abin da ya same mu lokacin da aka yi NSAS protest. Bayan NSAS protest sannan suka ce wai za su soka da social media. Mutane sun ce a'a. Kana ji ga yanzu nan yana faruwa yanzu nan. Twitter yanzu nan sun riga sun ban Twitter a Nigeria. Saboda kan nan baka iya kai magana. Wangan maganan nan nake yi yanzu nan shine freedom of speech. It is my opinion. I'm entitled to my own opinion. Kana jina? Wangan shine freedom of speech. I am entitled to my own opinion. You are entitled to your own opinion. Zaka iya kai magana abin da kake so. Ni zan iya magana abin da kake so. Kana ji kuma? Amma dai sunnan
when they say Tembesu. The moment you're coming in, my brothers and sisters, please try and share this program if you can. If you can, because most of you cannot be able to do that. But the moment you're coming in, please try and share the program if you can. Thank you very much. Your fellow Mietian that you gave 100 billion to. Why didn't you really do that? Hey, One game again 100 billion. For those of you who are watching or going to watch this program from the West Africa, what our leader meant by 100 billion is the federal government of Damnable Zoological Republic of Nigeria gave Miet Allah 100 billion naira. And at that time, we are asking, where is our own 100 billion? Are we not in the same one Nigeria? Or are we not meant to believe that we are in the same one Nigeria? These are a group, an ethnic group, in quote, because by reason they are not indigenous to Nigeria. But we are indigenous people, organized. Where is our own 100 billion? Shine mai gidanmu yake ta. Sunan sun ba su $100 billion. I mean 100 billion naira. Domin su acquire guns and weapons. So then ka kakkashe mana. he read right after IPOB. He read, can't you, the president has spoken. And when I say it, sometimes people take offense, but it is a fact of life that there is something fundamentally wrong with us. Shi mai gidan mu yake cewa maganan nake mana yanzu nan. Da ana ga maka abu ka tashi a barci, ka tashi a barci. Shi ne mai gidan mu yake ce akwai abin da yake same na. Kana gane ko? Akwai abin da yake same mana. Kun san cewa mutumin nan da shi ne president yanzu nan shi ba Buhari bane. Kun san cewa Buhari ya riga ya mutu tun 2017. Ba ku ga inda a 2015 inda hannun shi yake Buhari nan. Amma dai yanzu baka ga hannun shi kamar cewa dan yaro kamar shekara 30 as fresh as. Shi ne mai gidanmu yake ce akwai abin da yake damina wannan mutanen nan. Kana gane ko? I've said this many times because I know that the owners of Twitter, they are listening to my broadcast this evening via that very platform. Sannan mai gidan yake gama mutanen Twitter cewa sun san cewa shi nan ya san cewa mutanen Twitter suna ji abin da yake fara. Kana gane ko? I want them to understand that I am also self-critical. We are our own worst enemies. Shi ne mai gidan mu yake gama Twitter ma har mamumin nan mu muna ba ma junan mu kashi. Muna ba ma junan mu kashi. An ga maka cewa mutumin nan da shin ne yake zo na gurin cewa shi president. Shin nan babu president. Shi ne mai gidan mu yake gama Twitter domin shi ya san cewa Twitter yanzu nan su ma suna kakkalla abin da yake faruwa yanzu. Suna ji abin da ya fara. Sai yana gama Twitter cewa shi ma ya san cewa mu da junanmu muna ba ma junanmu kashi. Because of the way we reason, because of the way we think. And that is why black people are at the bottom of the pile. All over the world, wherever you go to. Because of how we reason. The same person trying to address the issue of insecurity in the East in the language they will understand. Sannan mai gidan mu yana cewa shi ne yake magana yake gama cewa dukkanmu a duniyan nan ba mu da amfani. Ga mutanen da suke cewa za su ba mu kashi. Amma da can ba su ba su kashi ba. Fail to address his own people in the language they themselves will understand.
Now I believe that you're following what I'm saying. Yana ga maka cewa kai ma kana ji abin da yake fara yanzu nan. Please pay very close attention. Ya ga maka cewa yanzu nan abin da yake sai magana. He wants to begin to talk about the mass killing, which they allegedly say that it is 90 people that was killed in the northern Nigeria, the Hausas, but it's more than that. You have to times that number times 3. So you're looking about 300. And these are people. Where are their penis? Where are their penises? Where are their vaginas? Where are their breasts? Where are their livers, their organs? They're being exported. They've been exported to to British, to Indian and China. We must continue. Pay close attention. When it comes to Biafrans, the Easterners, to Igbo people in particular, there is this great understanding, there is this unity of purpose that an Igbo man should be hated and killed if need be. Shine yasa muke wangan program nan kowace waye nan da yake a can northern Nigeria ka ganyen mir ko kuma Igbo inda kuka ce amma dukkan mu Biafra kana jina idan ka gansu kasancewa mu haka gare mu wani da ya zo yanzu ya ga maka cewa wai ka kashe dan Inyamiri ko kuma dan Igbo ka kyawaye shi kar ka sorore shi. It didn't start today. It started all the way back in 1945. Karaji, wanga kashe-kashen nan da aka kashe mana ba yanzu nan bane ya fama. Tun 1945, 22nd of June 1945. Karaji na 22nd of June 1945. Bayan da aka gama Second World War. Second World War, an gama Second World War April, May, June, 22nd of June, sun fara experiment of killing some of the Biafrans. You see, after the Second World War ended, the British nan da kake gani su ne suka colonize din namu. Wa'angan British nan, British, Soviet Union, the America, the Germany, Soviet Union, British, USA and France. Wa'angan mutanen nan, British, Soviet Union, France and USA. Wa'angan mutanen nan su ne suka hannu akan ga. Sun hada Hitler in disguise of fighting to protect the Jewish. Amma dai bayan da ka gama wangan yakin nan a cikin May 1945. June 22nd of June, kun fara experiment of killings. The same Jewish in Africa, the original. Kana jina? Shine muke ga muku domin kunnan ku kokara. And as most scholars and commentators have noted over the years, anywhere you go and you find hardworking people, people who are blessed by God, they attract envy. The only reason why those idiots like Garuba Sheikh will be mouthing all their rubbish and saying, "Oh, we are going to speak the language you understand," is because of their natural hatred for Biafran people. Abin da mai gidan mai ke fara yanzu nan cewa babu wata inan da ka gani ka je a duniyan nan da ka ga mutane
komi abin da suke yi suna samu zaman lafiya, suna samun zaman lafiya, komi abin da suke yi ko da business, komi abin da suke yi suna samun zaman lafiya. Za ka gan waɗannan mutanen nan kowayen da yake gansu ya dinga jealous din nasu. Shi ne yasa the presidency da Garba Shehu da sauran nan suka samu waɗannan natural hatred. Is there anywhere in the world, even the Armenian massacre has been recognized by the U.S. Congress? Yana tambaya cewa ina ne a duniyan nan, ina ne a duniyan nan har ma Armenia yanzu nan duniya sun riga sun recognize cewa I commit genocide against them. Amma dai mun nan da muka nawa abin da ya fi miliyon 5, ma da yanzu nan har ma yanzu nan ma duniya ba su yi recognize din namu ba. Kashin da aka kashe mana during the 1967-1970 shine second genocide after the Jewish massacre in Germany. As being a genocide worthy of we lost 5 million people. Some of you don't even ask yourself questions sometimes. How come Biafrans lost 5 million people yet nobody's talking about it? It's because of that palpable hatred all across the board. For no reason. Kanaji, menene yasa bayan nan da aka kashe mana abin da ya fi miliyan guda 5 yanzu nan babu wanda a duniyan nan da yake magana cewa I commit genocide against the people of Biafra. Ina ne a duniyan nan babu domin kowaye a duniyan nan haka suke haka su kashe mana su buge mana, babu wanda yake magana har yanzu nan ma. Shi ne yasa a cikin Nigeria idan ka zo a Nigeria cewa kana so ka zama ambassador, za a ce maka sanda zuwa da $1 billion wanga handshake. Shi ne yasa lokacin da NSAS protest babu wani ambassador, foreign ambassador da ka gani hakan ga shi yayi magana cewa ga inda aka kakkashe mutane, domin da kana shigawa za a baka handshake $1 billion. Wanga handshake kenan. To da muna ga maka cewa ga abin da zaka yi, ga abin da zaka yi, wanga abin da muka ga maka shine zaka yi, domin baka yi wanga abin ga za ka kashe ka a banza. These are the demons that we are fighting on a daily basis. Wa'anga su ne ma'aikata, wa'anga su ne shetani da muke faɗa da su. Wa'anga duniyar nan gaba ɗaya, har ma Germany nan da kake gani, France, dukansu ka gan France, ka gan USA, ka gan British, dukansu kai da mu da kai mu ne za mu tada hannu hakan ga mu ce enough is enough, domin wa'angan mutanen nan a kanmu suna abin ga suna rido, kasan game, suna hada game a kanmu. Da lokacin da muka daga hakan ga muka ce a'a wa'anga abin nan da suke yi za ka gan za mu faffasa dukansu. Amma da kai kar ka zo na a gurin ka cewa su ne za su zo su baka abin da kake so. Ga a duniya gaba daya suna gan abin da ke faruwa. Ga almajiri ko ta ina da ka aihuwa yanzu ba ka iya ka cewa za ka ba ma yayanka ko kuma yaranka abin da za su ce. Kana jina? Sannan da ka tashi in ka ce enough is enough, to kenan za ka samu abin da kake so.
Now you want to teach Biafrans a lesson or speak to them in the language they will understand, which is yanzu nan kana so ka ba mu yaren da muke ji a to kenan kashe the language of genocide. ka gani That was the reason why the tweet purportedly made by Buhari was taken down by Twitter. shine yasa Twitter, according to our leader Mazi Nnamdi Kanu, ya ce wai shine yasa Twitter suka soka wayan nan da wangan Twitter nan da Buhari ya hada. But let us just go back a little bit To bari mu juye baya and at least put in our thinking cap this very evening, morning, night, depending on where you are, and ask ourselves a very simple question. mu yi amfani da mentality din namu. Who brought insecurity into Nigeria? Su waye ne suka kawo wanga kashe-kashen na cikin Najeriya? Bandits killed 91 people. By bandits, I mean these are Fulani people. Kana ji wa'angan terrorists nan sun kashe 91 kuma wanga a cikin news za ka yi times wangan lambar din nan times 3 ka samu ainihin abin da kake so. Bandits sun kashe 91 mutane 91. Fulani terrorists killed 91 people in a place called Danko Wasagu local government area of the state. Danko Wasagu local government of Kebbi State. Sun kashe 91. And I want you to listen very carefully to what I have to say. Kuma ka ji abin da yake sai fara. I want all the people listening all over the world to pay attention to what I have to say. Yana so kowayen da yake a duniyan gaba ɗayan nan ya saurara da kyau. The same people threatening. Su wa'angan mutanen nan governors, presidency ko kuma federal government da suka ce wai za su ba mu yaren da muke jewa. Amma da sun nan ba su ba ma wa'angan mutanen nan yaren da suke je. Da suka kashe 91 people. To go and unleash genocide and mayhem in the East, in their own backyard, their own people, those referred to as legitimate stakeholders in the government, or should I say the governance of Nigeria, we are busy slaughtering 91 people in Kebbi State. Now it doesn't stop there. Karaji, ba wai wa'angan 91 su wa'angan presidency ko kuma federal government ba su tare wa'angan yaren nan da suke bamu yare of genocide. Kana jina ba su ba fa amma za su bamu. Wai ba wai 91 har ma akwai ma bari mu je. Who are those they are killing, you may ask? Is it not the north? Kebbi State is mainly populated by Hausa people. Kaji, Kebbi State wa'angan yankusan nan a gurin nan dukkansu Hausawa. Kebbi State. The Fulani people are killing Hausa people in Kebbi State. Kaji, wa'angan Fulani banditry suna kakkashe Hausawa a Kebbi State. Domin mai gidanmu ya ce wai a cikin Kebbi State dukkansu Hausawa ne. Dukkansu Hausawa. They are killing the Rena people. Suna kashe Rena people, mutanen Rena. They are killing the Busawa people. Suna kashe mutanen Busawa. They are killing the Dukawa people. Suna kashe mutanen Dukawa. They are killing the Dakakari people. Suna kashe mutanen Dakakara. They are killing the Kambari people. Suna kashe mutanen Kambari. Wa'angan Hausawa ba. Wa'angan mutanen nan dukkansu Hausawa a cikin Kebbi State. They are killing the Gungawa people. Suna kashe mutanen Gurgawa. They are killing the Kamuku ethnic nationality. Suna kashe mutanen Kamuku national ethnic in Kebbi. Are you listening to me? Kanaje. Later on, I will tell you why they are obsessed with dividing us. South, Niger Delta, Igbo, and all that rubbish. Wai an ji zai ga maka abin da yasa sunnan suna rarraba mu.
a ce wai wanga south e wanga south wanga south wanga south wanga south. Because Somebody in the north, I'm telling you the truth. A cikin north, they are not one. Domin a cikin north dukkan ku ba daya bane. Kana ji na? Forget all the rubbish. Wai ka mata da wa'anga abin da kaka gani, wai har ma north ma, wai dukkan su ba daya bane. To ka ɗauka wanga advantage din nan, ka tashi yanzu nan. In ka tashi ka ce enough is enough. Ka bar jin tsoro. Kana da opportunity, wangan opportunity da kake girci yanzu nan, ba ka samu wangan opportunity nan say in the next 500 years. In the next 500 years, za ka gan mutane kaman IPOB. Yanzu nan kana da wangan opportunity nan, ka ɗauka wangan opportunity nan, domin bayan da muka gama wangan abin da muke yi, babu inda za ka gan wangan opportunity nan. Ka gane ko? Babu inda za ka gan wanga opportunity nan. Bayan mu yanzu nan, kafin ka gan mu yanzu nan, za ka gan abin da zai fi kaman 500 years to come. Kana jina? Shekara 500 gaba kafin ka gan replicant of indigenous people of IPOB. Ma wanda suke yi kaman mu. Because what the Fulani did very cleverly. Abunda su wa'angan Fulani nan suka yi cleverly was to emasculate the political, economic, and social space within Nigeria. Abunda su wa'angan nan suka yi sun rarraba komai da komai, political, economical, social, dukkansu sun rarraba, sun faffasa su duka. Inda muke so yanzu nan mu faffasa wa'angan one Nigeria da kaka gani, muna so mu faffasa shi dukkansu, kowa ya tafi, kowa da kowaye ya tafi, a shi ne muke so mu yi. Amma da sunan sun riga sun faffasa wa'angan socialist, economically, politically, sun faffasa dukkansu. Kana jina? All the, should I say, media. Wani ma wa'angan media nan da kake gani only have one agenda. Kana ji? Su da media abinda suke da shi suna da agenda guda daya. To trot out the Fulani narrative on a daily basis. Kana ji? Su dinga inda wa'angan fulayen nan da suka gama nyama-nyama, ka gane ko? Za ka gani media su ɗauka siminti da ruwa su shashafa shi hakan ga, bayan shashafa shi za a ɗauka fenti hakan ga, sannan a shara shi ya dinga zama sab-sab. Shi ne yasa kashe bayan kashewa za ka gan sojoji da police su kwakwashe wa'anga mutane da aka kakashe. Sannan za ka gan media su ce allegedly. To kenan allegedly until is proven fact. Ka gane ko? Daily Trust, Premium Times, NTA, Channel Television, to an extent AIT. They are using Punch newspaper. Suna amfani da Punch newspaper. Intermittently, they will use Vanguard. Kuma suna aiki da Vanguard. They will use Nation newspaper. Suna amfani da Nation newspaper. Wa'angan mutanen nan da su ne suke da su za su zuba bayan cuwacuwan da Nigerian government suke yi. Za ka gan wa'angan media nan su shafe siminti. Ka gane ko? Da aka gama siminti a ɗauka fenti a shashara shakan ga. To ka gama yanzu ka ɗauka wani abu ganin ka goge nan. Sai a ɗauka siminti a shafa shi a kawo fenti a shashafa. Ya za ka yi ka gan cewa akwai abin da ya same nan. Shi ne magana muke magana. As they will, now and again, in Kebbi State. A cikin Kebbi State. As they are busy telling you about Southeast and South, Niger Delta and Igbo. Delta is not even another rubbish.
a cikin Kebbi State inda sunan suke cewa nan wai kai Niger Delta wai kan wangan South wangan South East. I want to tell you that in one single state in the north, yana ga maka cewa guda state a cikin northern Nigeria, the Fulani is a minority. Fulayen nan sunan dukkan su minority. A cikin kowace state, the whole 19 states a cikin northern Nigeria, kowace state Fulayen nan su ne minority. To, ku tashi a barci ya Allah moro ba shegu yayi. Ku tashi a barci. Wayangan mutanen nan su ne minority, a cikin kowace state a northern Nigeria. The whole 19 states. Shine yasa on the 14th of December 2020, lokacin da mutanen Hausawa sun tare junansu a Arewa House, wai za su tambaya cewa menene yake faruwa ne, ya ne insecurity ko ta ina. Sun tare kansu a Arewa House. Da suka shiga Arewa House, a gurin sun invite 2 AIGs, 2 generals, medias, retired officers, su waye ne kuma kowaye har ma religious leaders sun kawo imam, sun kawo pastor. A to kenan dukansu sunan suka tada junansu a gurin su nimare menene problem din nasu da suke samuwa wa'angan insecurity, wangan nace wa'angan abun ga regional restructuring zan kira wanga. Ka gane ko su san menene problem. Suna so su replicate abun nan da muka hada a Biafra land, domin wa'angan meeting nan lokacin da mai gidan Mazi Nnamdi Kanu ya officially announce ESN. Ka gane ko suna so su replicate wanga abun nan on the 14th of December 2020. Kana ji ko abin da nake sa nake magana wangan nan saboda mai gidanmu ya ce wai duk 19 states ko wata state da ka gani su wa'angan Fulayen nan su ne minority. To menene ya samu wangan meeting nan bai kama ba? Abin da ya sa bai kama ba, sun zo da bindigogi da wukayensu sun faffasa ko ta ina a wangan meeting nan a Arewa House a cikin Kaduna. Kana jina? Abin da suka ga musu cewa in kuna so ku samu zaman lafiya, ku ba mu filinku. Ku ba mu filinku. In kuna so ku samu zaman lafiya, ku ba mu filinku. To shine muka ga muku cewa problem Nigeria ba addini bane. The problem of Nigeria is not religion, it's a Fulanization. Is a Fulanization, just like what you have or what is going on right now in Imo State. Because Please, that the Fulani people are a minority. They have gone on and killed 91 Hausa people. Are you following what I'm telling you? Ko ta inan da suka gan cewa akwai minority, za su shiga gurin su kashe mutane. A to kenan wanga kashe-kashen nan duk the whole state of northern Nigeria da kashe kowaye. These are what their plans and these are what they are doing. So what do? Zaka tashi a barci. They have killed 91 Hausa people. Sun kashe Hausawa 91.
You will not hear anybody ever. Baka ji ko waye ko wata news platform ya magana wangan nan. If it is anywhere else, they'll say, oh, they're killing Fulani. Ndan kaman ko ta ina za a ce wai ana kashe Fulaye, amma dai yanzu nan Fulayen nan suka kakkashe Hausawa a cikin Kebbi State. Baka ji wanda shi da muka ga muku cewa media nan da kaka gani dukkansu AIT channel dukkansu Punch News dukkansu so suna aiki tare da su. What is happening to Fulani? But Fulani went into Kebbi State, which doesn't belong to them, and killed 91 Hausa people. Amma da wa'angan mutanen nan sun shiga a cikin Kebbi State. Wangan Kebbi State ba nasu bane. Sun kashe abin da ya fi 91. Kana jina? Abin da ya fi 91. Saboda menene? This happened 2 days ago. Abin nan ya faru on the 4th of June. Domin program nan da nake translate on the 6th of June. Mazi Nnamdi Kanu ya hada wangan program nan. A to kenan ya ce wai wanga abin nan ya hada 2 days ago. A to kenan on the 4th of June 2021. He said this happened 2 days ago, meaning on the 4th, because this program was on the 6th of June. This was the last program that he did. No, in fact, basically on Saturday, very early morning on Saturday, it happened yesterday. Oh, yache way on the 5th. Yache way on the 5th, early morning. Ato kenan kaman watakila karfe uku, maybe around 3 o'clock, 3 o'clock in the morning. 3 o'clock in the morning. To be honest, the 5th of June. 5th of June. The police command in Kebbi State on Saturday confirmed. Why police command at taking Kebbi State, ya confirm what abin nan da ya sami mutanen Hausawa a Kebbi State on the 5th of June. Early morning, da sassafe, watakila abin nan ya faru a karfe 2. Ka gane ko? Domin kashe-kashen nasu nan za su fara kashe-kashen su da dare zuwa gobe. 91. That bandits, they don't want them to be called terrorists. Because once they're called terrorists, Boko Haram, ISIS in West Africa, Al Qaeda in the Maghreb comes to mind, and Sadu and then ATR will come to mind. Kanaji, cewa the police commissioner to Kebbi State ya fita ya ce wai bandit baya so ya cewa wai wa'angan mutanen nan wai terrorist. Dan ya ce wai su terrorist abinda za ka gani cewa wa'angan ISIS in West Africa, wa'angan Boko Haram su man nan za su zo su kashe nasu. A to kenan ba su so su cewa wai su terrorist, sun ce wai bandit.
security asa insecurity amma dai bayan su akwai problem. To kill, we'll bring in the army, we'll land aeroplane, we'll bomb everybody in their own backyard. Kanaji. This same government is aiding and abetting the Fulani slaughter of Hausa people. Kanaji. Sunan da suke ce wai za karkashe a southeast da clamp down za yi wangan amma dai bayan gidansu suna change identity of the real people who are the real killers. It's here now, it's not very clear. Bandits kill 91 people in Danko, Wasagulu. Confirm. Wai banditry. Terrorists. Wai sun kashe 91 a Wando. Owned by the police. And who confirmed it? The public relations officer, the PRO, his name is DSP. Wai wanda ya shi ne ya confirm wa'angan kashe-kashen nan. Wai PRO, Public Relationship Officer. Nasir Abubakar. Nasir Abubakar shi ne ya confirm wa'angan 91, allegedly 91, because it's over that. It's more than that. It's about 300 because we are dealing with allegedly medias. He confirmed the figures and said all the victims were killed in 8 different communities. Shi wa'angan nan shi ne ya confirm wa'angan kashe-kashen nan a different 8 communities. Ato kenan is more than 8 community. You have to times 6 times 3. Then you get the actual figure. Whatever they give you, zaka times in nashi times 3. One abin da yake faru in a community, according to alleged news, amma dai a Biafra land muna zaman mu lafiya. Akwai touch law da yake guiding wa'angan ESN. Ka gane ko? A cikin constitution of the damnable zoological republic of Nigeria. Amma dai suna zuwa su kakkashe mana. Different communities. These are Fulani people killing Hausa people. Telling you the Hausa Fulani. That is why I keep wondering. So wa'angan Fulani nan su ne suka kakkashe sai na ga maka cewa Hausa Fulani. I keep asking Nigerians all the time. Shi mai gidan mu yana tamba ma Hausawa. Kullun yana tamba ku. What is in your brain? Menene yake nan? What sort of substance? Menene ya kasa maka nan baka tunani? Is in your brain? Is it the white matter that God created? Is it something else that is there? As they have now corralled all the media houses in the zoo to focus on the East. Yanzu nan sun riga sun juya kowaye da suka ce wai medias a cikin East. Amma dai ku menene kuke yi? Fulani are busy. They'll come out and they'll say, oh, we are Hausa Fulani. But behind closed doors, they are slaughtering Hausa people. Sunan za su tafi hakan ga su zo a public su ce wai Hausa Fulani. Amma dai behind closed door suna kakkashe ku a banza. It is here now. Go and ask the DSP Nafiu Abubakar. Wai ka je ka tambaya Nafiu Abubakar, the DSP of Kebbi State. Of Kebbi State. He is the public relations officer. Where she named public relations officer of the police in Kebbi State. He confirmed it. According to him, the command has so far recovered 88 bodies. Wai abin da yace wannan mutumin nan and dispatched a detachment of operatives to maintain law and order in the affected communities. There is no bombardment. Like all, no, not at all. Kana ji, an kashe mutane. Kana ji ma,
amma dai ba su yi deploy sojoji da jirgin sama, kana gane ko? Ba su yi deploy wa'an gabin nan ba, a'a, ba su yi deploy din nashi ba. Bari mu ci gaba. Because they have the Fulani, they know what they're doing. There is no bombardment. There is no shoot at sight order. There is no abduction of young men with tattoos on their body. Kana ji, a cikin northern Nigeria, babu bombardment, babu abduction of the youth with tattoos in the body, babu. No rape. Babu rape, cousin rape. A kama mata kan ga sai a cheetah. Of women. No, not at all. This is in a state where 88 Hausa people were slaughtered by Fulani terrorists. Wangan a cikin state nan da aka kashe Hausawa. Now tell me why any decent person would want to belong to such a country. To ka ga tambaye ni gamun waye ne shi da yake lambasin din nashi yake aiki da kyau. Zai yana sai zona a cikin wa'angan gidan nan. A cikin wangan gidan na aka ce wannan Nigeria. It is words of concern to them. Are you following me? Are you following what I'm saying? I hope that people are following what I'm saying sequentially. Yana tambaya kana bi ne ko kana saurara abu nake ga maka. A country where 91 people were slaughtered only yesterday, their concern is the East. Do you see how they roll? Because Fulani has an agenda. The agenda is to conquer all of you. But some of us are so foolish and so idiotic we don't understand. Kana ji, abin da suke so domin su kakkama ko ta ina Fulanization. Let me play this music for a break so that I can be able to take the time to share. It's a Fulanization agenda. It's one of my songs. So let me play it. Fulanization agenda. It's about the time we talked about the pain and the struggle. So many souls lost in the Biafran war. Women, children, going hungry, lying on the road. It brings so many painful memories. So we gotta talk about it. So take it back, 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 all the pain and the agony, take it back, the massacre, the pogrom, take it back, visions of hungry children, take it back, take the fallen men and women, take it back. The Muslimization agenda have been created for encouraging, but you and all converted jihadism movement in Nigeria, funded by Imo State government. By Mr. Puso, the governor of Imo State, selling out our land for embracing. Judge away, take it back, take it back. Mr. Puso, has just quickly installed and sacrificed newly Emirates. Emirates take it back. So take it back, 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 all the pain and the agony, take it back, the massacre, the pogrom, take it back, visions of hungry children, take it back, take the fallen men and women, take it back. Mr. Puso, Dimma has quickly implemented an agenda for the handlers. The master, and the also set agreement. It called treasurers.
treasures. Take it back, take it back. Have you ever heard about the Willie Leach letter? 1923 December 1712. It taught the rest of the colony masters they went to control African slavery. Take it back, order. Take it back, mentally slavery. Take it back, mentally slavery. So take it back, 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 all the pain and the agony. Take it back, the massacre, the program. Take it back, visions of hungry children. Take it back, take the fallen men and women. Take it back. This tree was set up in the liver of Willie Lee on the bank of James River in the colony of Virginia in the 1712. This tree was set up in the liver of Willie Lee on the bank of James River in the colony of Virginia in the 1712. This tree was set up in the liver of Willie Lee. Yeah. Yo. So that's the story of the lost tribe of Israel. Of course, we've been marginalized. Welcome back to the program. This is one of my songs because when we follow here, we everywhere, we take it from all angle. So welcome to the program. We must continue. Bari mu ci gaba. Ko ta inan da kake da Allah dan Annabi da uwana. Da ka samu wannan message nan ka tura kuma kai anki da abun da Allah ya baka. Kana ji ko? Wangan Allah ya baka domin kai tunani da shi. Kuma abun da zaka tunani wahalan da nan na yanzu nan kake sha. Wahalan da kake sha yanzu nan kana jin daɗi. Ko kana so ka zaman lafiya. Su wa'angan mutanen nan indigenous people of Africa menene suke yi? Kana ji ko? Wanga tambayar zaka tamba. Zaka tashi ka ce wai enough is enough. A cikin Kebbi State an kashe abin da ya fi 91. Kana ji na? Abin da ya fi 91 an kashe a cikin Kebbi State. Ko ba ka bane? Amma dai government of the zoo Nigeria abin da suke so ko kuma concern din nasu abin da yake faru a Southeast. Ba abin da yake faru. Eastern Security Network aikinmu we protect the forest against the terrorists. Unlike in the north where you have terrorists, Boko Haram terrorists. These are the same thing we have in the east. So, with the guarantee of the tort law, shine ya bama Eastern Security Network legit. So when they aga maka cewa Eastern Security Network way terrorist security outfits. Kana ji ko? Ka tambaye shi when a law they can protect Amoteko, Hijab police. Wanga abin da zaka tambaye su. To, wannan da kuke a Northern Nigeria, za ku tashi a barci. Kar ku zo na hakan ga. Domin kun zo na hakan ga daga suka gama in ba su samu abin da suke so domin mun nan ba inda za mu bar su. In ba su samu abin da suke so, za su dawo, za su gama. Ga abin da yake faruwa a Northern Kebbi. Bari mu ci gaba. And what their game plan is. If they do not have it in mind to conquer all of you, how come something as massive as the slaughter of 91 people did not elicit any comment from the so-called presidency? Kana ji, in ba su da wa'angin a zuciya cewa su kakkashe ku domin su yi occupy filin kuɗin nan, menene yasa the so-called presidency ba su yi magana cewa ga mutanen da suka aka kashe? In ba su da wanga agenda, Islamization agenda, shine yasa na tura wangan music nan. In ba su da wanga agenda nan, menene yasa the so-called presidency ba su yi ba da official statement cewa 91 Hausa people were killed in Kebbi State? Menene yasa?
Tell me in which country, anywhere in the world, yana tambaya ka cewa a ina na a gida a duniyan nan gari a duniyan nan da zaka gan za kashe mutane hakan ga baka ji cewa government za su fita su yi magana ga France kwanakin bayan nan wani ya kashe professor a France Emmanuel Macron, the president of France, ya fita ya yi magana mutum ɗaya an kashe amma dai abin da ya 91 that such idiocy obtains. Only in Nigeria, when I say it, they say he's insightful tweet, he's inciting violence, and you are the ones committing violence. Karaji, sunan da suke commit violence ba su ce komai amma da Nnamdi Kanu yayi magana za su ce wai shi yana hada violence. Kana ji? Fulani, you are the ones that killed 91 Hausa people in Kebbi State. Kunna Fulani nan kuna kuka kashe 91 Hausa people in Kebbi State. Kunnan Hausawa kuna kuka kashe 91 Hausa people in Kebbi State. Shi ne abin da yake muke. You come to Masai and say, oh, we're Hausa Fulani, you're killing them. It's 88 bodies were recovered. Now, let me tell you that all the people that I mentioned earlier were being killed. The killings took place in Koro, Kimbi, Gaya, Dimi, Zitu, Rafingora, Igbo in the villages, and in all Danko Wasagu government area of Kebbi State. Are you following me? Now, the question that Twitter, I'm sure you people are listening to me this evening. The question you need to ask Lai Mohammed is this. Who kills those people in Kebbi State? Me gidan na tamba ya tamba wa'angan fulayen nan government ya tambaye su waye ne suka kashe wa'angan mutanen a Kebbi State. What is their identity? Menene identity din nasu? Because any time anything happens in the East, it's ESN. Ko wata abin da ya same ko kuma abin da ya faru a Eastern Nigeria za su ce ESN, za su ce IPOB, za su ce ESN IPOB, Mazi Nnamdi Kanu. Amma dai wannan da aka kashe yanzu nan su waye ne suka kashe su? IPOB, ESN, you even find the Yoruba newspapers. Har mas Yoruba newspaper, allegedly news, Yoruba allegedly news. Zaka gan allegedly news, su ma za su fita wakan ga suna supporting waɗanga abin nan. Let me play a song for them. Yoruba medias. My revolutionary music is about all these things that are happening. Let us give them one track. Yoruba medias. News allegedly. Oh Lord, Chukwutika Jamba, come rescue your people, Biafra. Oh Lord, Chukwutika Jamba, come rescue your people, Biafra. Every day we are dying and the people they are crying. Every other one is giving up, and nobody showing love. Our head is from above. You're the only one to show me love. Show me love. In the 2017, I woke up from my slumber to liberty from slavery. Then I realized a phrase, I press up for my freedom. Why? Is it because I am Igbo man? Or is it because I am a Biafra man? Prophecy from the east, running from the west upon the trigger of Africa. The sun rises, the sun sets, then hurry around to rise again for the restoration of Biafra, Africa, to the west, people from the west. Yoruba media present of my freedom. How? News allegedly. Yoruba media news allegedly. Oh Lord. Oh Lord. Yoruba medias. News allegedly. Yoruba medias. News allegedly.
We must continue. Without any investigation, they will say it's IPOB, ESN, IPOB, ESN. I want to ask Yoruba media, Yoruba journalists, you evil people. Evil. Have you ever wondered or asked yourselves the people behind the slaughter of the innocent in Kebbi State? Me gida muna temba Yoruba medias. Sun riga sun tambawa cewa sun waye ne suka kakkashe wa'anga mutane na yabi a Kebbi State. Sun tamba. Why couldn't you say it's Mieti Allah? Menene yasa ba ku cewa Mieti Allah? The way you quickly say is IPOB, is ESN. Inda kunnan ma abin da ya faru a Eastern Nigeria ko kuma a Biafra land za ku ce ESN, za ku ce IPOB. It is that hatred. It is in your bone marrow, you cannot get rid of it. I am not talking about the freedom fighters we have in Yoruba land. I am talking about their journalists. Me gida mu baya magana cewa waɗanda suke fighting for the Oduduwa nation. Amma da maganar da yake magana mutanen da sunan da sun da suke a cikin media, Yoruba medias, news allegedly. Journalism from Yoruba land is pure venom. Wai journalists a cikin Yoruba land wai dukkan su cuwa-cuwa banza. Trying to paralyze your thinking faculties and to render you useless. Shine yasa muka zo nan domin abin da muka ga muku shine gaskiya. Yoruba media aikin su juye ka domin kai nan karka yi amfani da abin da Allah ya baka. Kana jina? By the time they are done with you, Fulani will just walk you over. I want to ask Yoruba newspapers, how come you are saying it is bandits that kill people into the state, whereas anything happens to the East is ESN IPOB? Why? Me gida mu na tambaya Yoruba media menene yasa komai abin da ya faru a Biafra land zaka ce ESN IPOB, amma da abin da ya faru a North za su ce bandit. A tukirin da an ka kashe ku a Northern Nigeria za su ce bandit, amma da abin da ya faru a Biafra land za su ce wai IPOB ESN. Do you see why I hate Nigeria? Do you see why I agitate for Biafra? Kagan abin da yasa shi ma da nima ba mu so Nigeria. Kagan abin da shi ma da nima muke so Biafra. Muke agitate Biafra. Because you hate me. Saboda kai baka son ne. In baka son ne, to menene yasa baka bar ni? Kana ji, har ma su ma ba su son ka. Kun na Hausa ma ba su son ka. Idan suna son ka, menene yasa za su kashe ku? Inda president federal government suna son ku, menene yasa za su kashe ku? Ba su magana. Inda media suna son ku, menene yasa da aka kashe ku, me yasa ba su a tambaya cewa menene yasa kuka kashe wayan mutanen nan? For no reason. For speaking the truth. That is the only. You hate me for no reason. Then why should I not seek a country of my own? Kana ji? Baka son ne. Baka son ne ko baka bane? Ba abin da zai maka yin nan zaka ce wai ka yarda da ni. To menene yasa ni ne yanzu nan ba na nima gurin da zan zaman lafiya? Shine yake tamba. Given the level of hatred you have towards us, daily trust, these people will be somewhere in Kaduna. Something will happen maybe in Okigwe. Kanaji, daily trust zai zo na wata ina a Kaduna, amma dai abu zai faru a cikin Northern Nigeria, a cikin Eastern Nigeria, zaka ce da su ce wai direct
IPOB, direct ESN. And he will write to this IPOB ESN. He has never been to Kiwe before. Kuma shi ma bata ba zuwa Kiwe, bai san anya Kiwe. Kana ji na? I want the world to listen to what I'm saying. Yana so duniya gaba daya ku ji abin da yake faɗawa. To understand the level of hatred directed towards Igbo Biafrans especially. Kusan abin da wa'anga mutanen nan suka yi mana, inda suka kakkashe mana, amma dai ku bar mana mu tafi abin da muke so referendum. Muna so referendum. Mu yi zaman mu, ba kwa son mu, to halas ba matsala. To kuma kuka ci. To all Biafrans anyway. The other ones, they are treating them as if they are normal, but of course they are not. Fulani killed Hausa people. Fulani sun kashe Hausawa. The same newspaper is writing Hausa Fulani. Hausa. Sun newspaper nan suna cewa Hausa Fulani. Fulani. I want to ask the whole world tonight. Yana sai tambako ta waye a duniyan nan. Who are the people responsible? Su waye ne suka kakkashe mutanen nan a Kebbi State? For the killing of 91 Hausa people in Kebbi State. Su waye ne suka kakkashe wa'angan mutanen nan a Kebbi State? Shine yake tambaya. The answer is Fulani. Answer din na Fulani. And they know. Kuma sun sani. That they are terrified. Amma dai suna jin tsoro. Suna jin tsoro. I the truth. They are terrified to speak the truth. That is why I cannot be in the same country with you people. Suna jin tsoro su yi magana cewa ga gaskiya. Tsoro. You are evil. You are evil. You see evil and you support it. You dukkanku shaitani gare ku. Dukkanku shaitani gare ku. Shaitani. Keep your mouth shut. You want Tinubu to be president. Somebody cannot stop Tinubu as president. And you are paying dearly for these mistakes you're making. As we proceed, I'm going to bring to the attention of the world the damage that Yoruba journalism has done to Yoruba people. Kanaji, as we proceed, zai gama duniya gaba daya the damage that the Yoruba people have done to Yoruba people. Let's continue with the music track, The Liberators. And if you want the song, you can go to odinkema_official, YouTube, Instagram, or Facebook, if they will allow you. But if they cannot, you can inbox me. I will send it to you. You can post it on your social media platform, but not to distribute it officially. I am only one who have the right to distribute it officially and have the copyright. The copyright. Because this is my song, it's my beat. Let's continue with the music before our leader continue. And the people they are crying, every other one is giving up, and nobody's showing love. Our head is from above, not the only one who show me love. Down to the masses, people are waking up to say enough is enough. From the east down to the west, from the middle belt down to the north. Heavenly task force, the unknown, has given a warning to Hannes and Bibo, to Nigerian police, to Nigerian army, all the security forces in Nigeria. You won. Nobody reporting it. When the innocent are jailed, nobody reporting it. How do we do? What do we say? That is why we look upon unknown to do the needful, because people have to be safe. People have to be safe. Oh man. When you think about freedom, what do you have in mind? When you think about stress, what do you have in mind? What do you have in mind? Oh Lord. Oh Lord, Chukwokikajamna, come rescue your people, Biafra. Oh Lord, Chukwokikajamna, come rescue your people, Biafra. Every day
We are dying and the people they are crying. Every other one is giving up. And nobody's looking up. Our heaven from above. Not the only one to show me love. Show me love. We see it like better. See it with your brighter light and feel under everyone in it. Feels better. Filled with the best of friends. Yeah, believe in it and understanding. Eyes are off the hills, that's where I'll have control. Do you want to love you red apple? You want to can get apple? And do you will never unknown. Has sent the serious warning to every living thing living in Nigeria. According to unknown, it's time to end everything for peace to reign in Africa. The unknowns are beautiful angels of death. Their stripe bring down no flies, but the giant enforcers of misery. If Miyetti Allah terror herdsmen and other group including Boko Haram can be arrested, freed by loyal colonel Muhammad Buhari, then no single soul deserves to be in any prison in Nigeria. Use allegedly. Yoruba media. Use allegedly. Yoruba media news allegedly. Our leader wants to tell the world the damage that the Yoruba media have caused to the Yoruba people. We must continue. This is a live presentation. Please, this is a translation of program that our great leader Mazi Nnamdi Kanu did on the 6th of June 2021. And we are taking it upon ourselves to translate that portion that Hausa people, 91 Hausa people were killed. This is our job. Because the Yoruba medias, they are covering everything that is coming up. It's our job to bring it to the light. Thank you very much. I will prove it tonight. On this noble platform, what we preach is the truth. You may not like it. Karaji, me gidan mu ya ga maka cewa a wangan platform din nan abin da muke faɗawa a wangan platform shine gaskiya. Shine gaskiya. A nan zaka ji abin da yake faru. A to kenan in kana da iyayen kana da ƴan uwaye abin da zaka yi ka tura mishi wa'angan kana ji na ka tura mishi wangan program din nan domin shi ya san abin da yake faruwa. Yoruba media. But if you go back and reflect upon everything that I say, you will come to the realization that it is the truth. Amma dai in ka juye baya hakan ga ka ji wa'angan program nan ka ji shi. And by the way, this is the part 58 of the Hausa program, which the title is Hausawa Kuzoku join ESN, Middle Belt Kuzoku join ESN. Doesn't mean that they're coming to join ESN direct, but to join the People Revolution Army. That's have been the title since the 8th of February 2021. We started this program, a day that after how they are making Igbo program that took me about 1 hour 30 something minutes, and then I look up on my phone and I saw a message say that Miyetti Allah are telling the Nigerian government to give Biafrans what they want before they wake the indigenous population. So from there, I decided to start the Hausa program. So the title had been there. There was an introduction, which is about 18 minutes. They have removed it from the Facebook, but if you go to my YouTube, I think Chidozie Ibeneme or Ochabuto Endless Biafra, I think in YouTube, you're going to find it just about 18 minutes. Just about 18 minutes. So ever since then that we started the program from the 1 to this day, the title have been the same. If you just type it in, just the title, you're going to see a lot of program that we've done in Hausa language. So if you have not watched it and you have brothers who are in the north who can be able to
send it to their friends of Hausas. It's very, very important. It's very, very important. Just type in Hausawa Kuzoku join. Wa abin da ya sa shi da ni da dukkanmu worldwide da muke cewa muna so sovereign state of Biafra. Because all of you are hypocrites. Domin dukkanku shetani. I want also, Twitter, are you listening to me? Because the Twitter, kana ji abin da yake faɗa ya kaga maka. Kana ji abin da yake faɗa maka. They want to listen. Lai Muhammad told them, go and listen to him. You hear, he's hate. Lai Muhammad ya gama Twitter cewa ku ji abin da Mazi Nnamdi Kanu yake faɗa. Field speech tonight, and you ban him on Twitter as they bribed Facebook to try and suppress my page. In the ma suka gama Facebook, sun ba ma Facebook kuɗi ya dinga suppress page din nashi. Har ma page din nan da kake gani yanzu nan, it has been suppressed. Wherever you're watching from, in any platform you're watching right now, it's all been suppressed. Most of you cannot be able to share this program. If you try it and see. Most of you cannot be able to share this program. Most of you, when you share it to a group, highest maybe 5, they will cut you off. And Twitter, you're listening. My happiness is that Twitter is owned by a white man. Duh. And white people are more objective when it comes to issues of this very nature. I don't want to go into the background of Mark Zuckerberg. That will take care of itself in time to come. But I'm
I'm sure that the owner of Twitter is a white man. So he is bound to be objective, at least. I want to also let the whole world understand what is happening in the north, in Fulani controlled northern part of Nigeria. They call north, I call them the Arewa, the Janjaweed frontier of the north. Yana sai gama duniya gaba ɗaya abin da yake faruwa a northern Nigeria and northern core north. The Janjaweed own controlled far north. What is happening? Abin da yake faruwa gurin. Do you know that Islamic leaders who are Fulani people are Kasancewa wa'angan shugaban ƙasa, shugaban Islamic leaders adopting Hausa people who are suna kakkama Hausawa, Christians and forcibly converting them to Islam? suna kakkama Hausawan da su addinin su Christianci, suna juye su shigawa a cikin musulunci. Yana gama duniya gaba ɗaya domin kusan cewa leaders, shugaba na wa'angan terrorist group nan suna kakkama Hausawa da su Christianci addinin su suna jujjuye su zama musulunci. And forcibly marrying them off to whoever that wants to take a Hausa Christian bride. Are you aware of that? Kuma abin da muke yi, ku gane aikin da muke yi nan, ba wai muna translate wa'angan program ku kawai ku je, amma da har ma duniya ku san abin da mai gidanmu da ni da sauran dukkan da suke agitate abin da muke yi, muna gama duniya gaba daya abin da kunnan kuke abin da kunnan ma kuke a cike. To ato kenan translation domin ku ji ku san abin da mu muke yi. Mai gidanmu na gama duniya gaba daya abin da yake same ku lokacin da mai gidanmu yake a cikin kuje prison, ba ku san inda ya tamaka ma Hausawa, kana je ba ku san inda ya tamaka ma mutane Hausawa, shi ma yanzu man mahaƙin ma yake yi, yana gama duniya gaba ɗaya abin da yake same ku a Hausawa, amma da ba wai za ku zo na hakan ga kuka jin tsoro, za ku tashi, bari mu ci gaba. No, you're not aware of it. Because some of you erroneously think that in the north they are all Muslims. Is that what you're thinking? No, you're wrong. Islam is in the minority in the north. Kana je addini Islami sunan minority, domin babu wata state da ka za ka gani a cikin northern Nigeria da ka shiga gurin kowace fulayen da ka gan gurin dukkansu minority, dukkansu. A to kenan har ma musulunci dukkansu minority, the majority are Christians. You'll be shocked to know this. Now let me say something to you. But I must thank Inter-Society for bringing this to the attention of the world, because they actually called for the prosecution of some Islamic leaders in Katsina State, the same state that they claim the dead Buhari whoever is there comes from. As in Buhari, of course, the late Buhari comes. Akwai wata mutanen da suke so I prosecute Islamic leader a cikin Katsina State. Shine yasa kuma mai gidanmu yake sa magana wanga abun gannan. From Katsina. A cikin Katsina. You know what they do in Katsina State? Ka san da suke a cikin Katsina? Fulani Caliphate Islamic people that are wa'angan fulayen nan caliphate nan shugaban nan kidnapping people, suna kidnap, suna kakkama mutane, suna kwakwashe mutane, young women, yan mata, most of them Hausa Christians, dukkansu da yawa a cikinsu Hausa Christians, and forcibly converting them to Islam. Kuma ana juye su shiga a cikin musulunci. It may sound far-fetched, but it is true. Za ka gan kaman cewa abun nan da muke faɗawa yanzu nan ƙarya ne, amma dai gaskiya ne. And I'm going to shock most of you this evening. Kuma za mu ga maka abin da za ka ga. There is a group in the north. They are called akwai wata group a cikin north. The Hausa Christian Foundation. Akwai wata group aka ce wai Hausa Christian Foundation, HCF.
HACFO, ACFO for short. The Hausa Christian Foundation reported incidences of indiscriminate abduction of underage girls. Kanaji, wa'angan Hausa Christian Foundation suka gama duniya inda ake kakkama mata ce. Kanaji ko aka kakkama mata ce hakan ga tun kawo wa'angan to the notice of the world. By Islamic leaders in Katsina State. By Islamic leaders in Katsina State. To kenan wa'angan Boko Haram leaders, ISIS in West Africa, Al-Qaeda in Madrid, dukansu. And forcing them to renounce their Christian faith to take up Islam. Ana ga musu cewa dole za ku bari Kristiyancin nan ku kama Musulunci. Sannan wa'angan Hausa Christian Foundation suka yi report wa'angan abin da yake faru. What they did to Leah Shaibu. Abin da suka yi ma Leah Shaibu. Kun san Leah Shaibu? Leah Shaibu ita shekara 16 aka kama ta. Yanzu nan tana da yara na sau biyu a cikin captivity of Boko Haram. To tell you that they are all in it together. Wa'angan abin nan da yake faru, za ku tashi a barci, za ku tashi a barci, domin da ana yi wa'anga abin nan zai zama tradition, inda ake kakkama ko hakan ga shi ne suke so su yi mana, amma dai saboda muna da ESN. Kana ji ko? To muka ce a irin wanga abin nan bai same mu. Za kama mataye, forcefully convert them into Christians. Into Muslims. Abin nan da yake muku yanzu nan, the Hausa Christian Foundation suke reporting. Wangan nan abin da Hausa Christian Foundation suke reporting. Su ne suke so su yi mana, amma dai saboda muna da Eastern Security Network, mun ce a'a, wangan bai yi. Kana ji na? Yoruba media understand. I know that some of them are Muslims. I understand that very well. Kanaji, Yoruba media, sunan za su yi shuru, ba su ce komai. Yoruba medias, let us finish their track. Come rescue your people, Biafra. Oh Lord, do what it has. Come rescue your people, Biafra. Every day we are dying and the people they are crying. Every other one is giving up. And nobody's showing up. Our help is from above. You're the only one to show me love. The prison break. At the Nigerian Correction Service, so where it costed of Oyo State. I pity those are brothers and sisters in the force of Zoo, Nigeria. The unknown are beautiful angels of death. Their stripe bring down not flies, but the giant process of misery. Oh Lord, do what it has. Come rescue your people, Biafra. Oh Lord, do what it has. Come rescue your people, Biafra. Every day we are dying and the people they are crying. Every other one is giving up. And nobody's showing love. Our help is from above. You're the only one to show me love. Yoruba media. We must continue. But at least they are educated. They went to school. They are not quota products as you have in the north. But they are useless. They are you useless. have to pretend with north, that is. Do you know what the group said? Hausa Christians, what they said. The Nigerian government must sanction the Katsina Islamic leaders for indiscriminate abduction and forceful conversion of scores of Hausa Christians, especially girls of underage, to Islam. Tanaji, wa'angan grupin nan Hausa Christian Foundation suka ce suna gama gwamnati Nigeria cewa
za su sanction wa'angan leader yin nan na Boko Haram nan, ISIS in West Africa da suke a cikin Katsina State, saboda suna kakkama matace, suna jujjuye su zama musulunci. Amma da gwamnatin Najeriya ba su yin komai. Menene yasa 91 Hausawa da aka kakkashe, menene yasa federal government ba su yi magana ba? Kashen da aka kashe Kebbi State, menene yasa ba su yi magana? Ato kenan Hausa Christian Foundation, they are trying, they are doing their best, they are to bring it to the world of notice. The rest of the people need to stand up at the same time. This is a live presentation. Please, the moment you're coming in, try and share this program. Majority of you cannot be able to share. Some of you will try to share as many groups that you are, but because that's how important this program is, they will not allow you to share. Maybe you can manage to share 3 groups, but if you can try and forward it through WhatsApp to all your contacts, if you have family in the north, it is very, very important for you to send this message to them. It's very, very important. It's very, very important. Our family, there are brothers and sisters in the north. Because Ahmed Gulak, whom they killed in order to set IPUB up, was a planned deal. They want to use it to massacre our brothers in the north. You understand what I'm saying now? So you that is watching right now, if you have somebody or you know somebody in the north, kindly forward the message to the northern Nigeria. You understand what I'm saying now? So that they too can be able to partake to this gospel. This is direct from Radio Biafra, London. The preaching that our great leader Mazi Nnamdi Kanu preached on the 6th of June 2021. Thank you very much. This is according to a statement issued on the 15th of April 2021. 15th of April 2021.